Assalamualaikum. Ada pun boleh tolong jawab. Okey. Jom kita mula kelas dengan umur kita Fatihah dan doa. Okey, hari ni saya akan habiskan silibus chapter 4. Sikit je lagi, ada 3 subtopik untuk kita discuss hari ni. Okey, yang pertama, ni lah. So, contoh soalan nombor 5, 6 dan 7 where from standard normal distribution, usually the value of x is given such as this example. The value of x is given macam contoh dekat sini kan, nampak 4 ni kan, dia beri. Tapi macam mana kalau the value of x tak diberi, but instead of x dia beri probability, dia minta kita calculate the value of x. Tu yang pertama kita akan discuss. Yang kedua is normal approximation to the binomial distribution. Normal approximation to the binomial distribution. Waktu bila binomial ni kita boleh convert kepada normal. And then the last subtopic is normal distribution, normal approximation to the Poisson distribution. So Poisson pun can be transformed into normal approximation with some condition. Nanti kita akan tengoklah apa condition dia. Kita fokus dulu untuk K value. Alright, contoh kita recap sikit lah daripada normal distribution table. Distribution, standard normal distribution. So dekat sini, contoh dia soalan nombor 3 ni. An adult has an average of 5.2 liter of blood. So this is average, the parameter of mu. Assume the variable normally distributed and has a standard deviation of 0.3. Find the percentage of people who less than 5.4 liters of blood in their system. Meaning that our random variable x is the is the liters, is the amount of blood in our body. The amount of blood in our body, and on average the amount of blood in our system body kat sini is 5.2. And standard deviation is 0.3 liters, unit dia liters. Alright, and then dia tanya find the percentage. Percentage is the probability of people who less than 5.4 liters of blood in their system. Dia minta kita kira probability untuk those people yang ada kandungan isi padu blood dia dalam body 5 liter, less than 5.4 liters. So kita identify dulu parameter mu 5.2, sigma 0.3. So kita boleh write x follow normal distribution such in this notation. And then the question asks you to calculate the probability less than 5.4. So kita akan gunakan simbol less than sahaja, tak ada equal sign. Less than sahaja. So this is the symbol. So bila kita nak jawab kepada this probability, where x is follow normal distribution, first you must transform x to z value. And z value apa formula dia? Z is equal to x minus mu divided by sigma. So this is the formula of z. Alright, so symbol dia follow. X kita tukar kepada z, symbol remains. And then 5.4 substitute into the formula x minus mu divided by sigma. And then this is the value of z yang kita perlu tengok, kita perlu baca from standard normal table. So saya bukakan sekejap standard normal table. So this is standard normal table. Alright, baik, tu kita punya nota. So Z is less than 0.67. So this is a positive number. Z is in positive number. So kita draw a line to the right tail
0.67 and the area yang kita nak untuk jawab soalan ni adalah less than, okay, area to the left. Okay, and bila kita read from table 0.67, okay, so this is value dia lah 0.6 and 7 dekat sini, so the intersection is 0.2514. So dia akan bagi value to the right tail. Okay, right tail. Always all the probability values inside standard normal table is for right tail area. Okay, tapi dalam soalan kita nakkan left tail. So apa kita perlu buat? Ni yang kita perlu deduct the probability. Okay, read from standard normal table from total probability 1. So this is kita punya final answer. And since the question asks you, okay, dia minta in terms of percentage, then kita convert kepada percentage, multiply 100. So this is how to calculate the probability using standard normal table. Okay, so ini yang saya mention tadi. This is the value of X. Okay, this is the value of X given, okay, in the question. Okay, look at question number 5. Okay, kita compare dengan soalan nombor 5. Okay, to qualify for police academy, candidates must score in the top 10% of general abilities test. Okay, so ni untuk being qualified lah. Okay, to the police academic, dia mesti score top 10%. Okay, assume that the tests are normally distributed. So the test score is our random variable X kita. This is X kita berkenaan dengan test score. Okay, and mean dia is what? 200. Okay, and standard deviation is 20. Alright, and then find the lowest possible score to qualify, okay, of being ataupun qualified to join police academy. So kalau tengok kepada diagram yang saya draw sikit ni, okay, this is kind of kita punya percentage probability. So dia untuk one candidate dia mesti score top 10%. Okay, so dekat sinilah to dia untuk dia qualified being in police academy, top 10%. Okay, so dekat sini. And soalan dia tanya find the lowest possible score to qualify. Dia tanya ni kat sinilah berapa minimum markah, okay, yang membolehkan dia join, okay, police academy. The minimum marks, okay, of the 10%, top 10%. Okay, so kita tahu, okay, contohnya lah dalam ada sekelompok candidates, okay, dia hanya bagi dalam bentuk percentage. Percentage tu adalah probability. Okay, so the top 10% will being qualified, okay, to join police academy. Okay, so soalan dia sekarang adalah what is the minimum, okay, marks, okay, dalam top 10% tu. Okay, ini yang dia nakkan. So ini yang kita perlu cari, dekat sinilah yang kita perlu calculate. Okay, so how to calculate for the K value? Okay, so okay, remember that. Okay, ni yang saya kata contoh percentage diberi ataupun probability diberi the value of X, kita kena calculate. Okay, so to present the situation, okay, kenapa saya gunakan simbol greater than and equal ni? Because of 10% dia, inilah yang markah minimum kita ni. Okay, yang dia boleh join, yang membolehkan dia join police academy. So dia akan jadi antara markah yang paling rendah dan ke atas. Then kita akan gunakan simbol greater and equal than. Okay, so ni dia akan jadi positive value juga. Okay, kita tahu that our Z value nanti, our K value is in positive value. So direction yang kita sedang calculate ni adalah direction to the right ataupun positive direction. Okay, the symbol greater and equal than because of we are calculating the minimum number of top 10%, okay, marks. Alright, and then okay, bila dah sampai sini, okay, X ni masih lagi kita perlu tukar kepada, okay, 10% ni adalah 0.1 probability dia. So saya namakan sebelah kiri left hand side, sebelah kanan right hand side. Okay, the terms P dekat sini is stand for probability. So kalau left hand side probability, right hand side pun mesti probability. Okay, dia mesti tally lah unit untuk kedua-dua sided. Okay, and then okay, tukar X kepada Z, kita transform X kepada Z by using formula, the same formula X minus mu, okay, dibuat by sigma. Okay, so sekarang ni X kita adalah K, ni yang kita nak calculate K. Mu, okay, given from problem 200 tadi, and then sigma is 20 equal to 0.1, ni masih lagi P. P and P, sebelah kiri P, sebelah kanan pun P. Now kita nak solve for K.
And then tak boleh nak simply buang bracket, buang P and then solve K minus 200 divided by 20 equal to 0.1. Tak boleh ya. Kenapa? Sebab kita mesti tallykan. So K ni is the formula of Z. Meaning that, okay, right hand side kita ni, kita perlu tukar daripada P kepada Z value. Okay, so macam mana nak tukar P probability kepada Z value? Ni yang kita akan gunakan table number 4 dekat sini. Okay, so where U alpha is kita punya Z value and alpha is probability value P. Okay, given that P 0.1, okay, awak carilah kolom, ada dua kolom ni kan. Okay, dua kolom, satu P, okay, satu lagi adalah Z. Okay, ni P, ni Z, ni semua sekali lah. Alright, and then P 0.1 is 0.1 ada kat sini. P 0.1 and Z is at 1.2816. Okay, so dekat sini once kita convert daripada P kepada Z and look at the direction of the value of top 10% is positive, meaning that Z kita is positive value. Z can be positive or negative. Okay, probability yang tak boleh negative number. Alright, so bila kita dah tukar kepada Z and determine the sign of the value of Z, and then kita boleh solve for K value. Okay, macam mana nak solve for K? 20 bring to the right, kita darabkan. Okay, and negative 200 kita bawa sebelah kanan, kita tambahkan, and then finally kita akan dapat K is equal to 225.63. So apa maksud dia kat sini? Markah yang paling rendah, okay, untuk candidate, one particular candidate being qualified to the police academy is 225.6 marks. Okay, so ni adalah markah paling rendah lah untuk dia score kalau dia nak join police academy. Okay, faham tak? Jelas tak? Untuk first example. Jelas tak kelas? Jelas, madam. Jelas ya. Okay, now go for second example. Example number 6. Okay, a mandatory competency test for high school has a normal distribution with mean of 400 and standard deviations of 100. Okay, so this is mu. Okay, this is sigma. Okay, now A. Okay, the top 3%. Okay, dia bagi tahu top maksudnya direction kita mestilah, okay, positive direction. The one at the right. Okay, dia mention apa? Top 3% of student receive 500. What is, ni tolong betulkannya, what is the minimum score you would need to receive this award? Ni pun sama jugalah. Okay, dia kata contohlah dalam kelas awak kan. Okay, dia tak bagi tahu bilangan. Okay, bilangan 3 orang ke 5 orang ke top 3 ke top 5 tak. Dia kata top 3%, dia beri dalam bentuk percentage. So we have no idea how many number of student untuk top 3% tu. Okay, so those being in the top of 3%, so being rewarded by 500 ringgit. So dia tanya dekat sini, what is the minimum score untuk awak layak dapat 500 ringgit. So bila kata top, the direction ataupun kita punya tail is on the right tail. Okay, meaning that Z value kita ni nanti akan jadi positif juga. And symbol yang kita gunakan adalah, okay, tengok ya, kita start daripada the lowest mark untuk among top 3% ni. Okay, dekat sini and above. And dia akan layak untuk dapat 500 ringgit. Meaning that symbol kita adalah greater and equal than. So this is symbol. Symbol ni penting lah, symbol yang menentukan nanti kita punya direction kita. Okay, and then 3% is probability 0.03. So first saya tukar dulu percentage into decimal point 0.03 and then tukar unit from X to Z. Okay, kita tukar, kita gunakan ni lah standard normal table, standard normal distribution. Okay, where Z is X minus, okay, now X kita is K. Simbol ni remain je, simbol ni kekal, kita tak ubah. Okay, cuma kita gantikan X kepada Z and substitute K dalam formula Z. Okay, K minus 400 dibuat by sigma is equal to 0.03 and perhatikan dekat sini. Okay, left hand side masih dalam bentuk probability. Okay, P saya tulis P dekat sini and right hand side pun masih dalam bentuk probability. Okay, and then kita nak solve for K where K is formula for Z, meaning that the right hand side value must be a change to the value of Z. So okay, the sign of Z value is kita dah tahu dah direction dia is positive. Now
we must know on what is the value of Z given that P is 0.03. By 0.03, this is the value of P 0.03. Okay, and Z is at 1.88008. So this is the value of Z. Sign dia positive and then solve for K. Okay, this is very similar dengan polis academic tadi, soalan nombor 5. Okay, now in B, okay, now dia bagi tahu the bottom 1.5%. Okay, so bottom ni maksudnya kita study the one at the left, okay, ataupun negative direction dekat sini. Okay, so apa jadi dengan this one, the bottom 1.5% of student must go for summer school. So maksudnya macam ibarat okay, motivasi lah. Okay, motivasi. So dia kena pergi this summer school. And what is the maximum score you would need to stay in this group? So dia tanya maximum among this bottom 1.5%. Okay, dia tanya maximum lah. Dekat sini adalah minimum. Okay, dekat sini adalah maximum among bottom 1.5%. Okay, so this is the maximum number. And okay, dia mestilah direction dia ke kiri, barulah dia boleh join this summer school. Okay, maksudnya simbol kita bila ke kiri, simbol kita akan gunakan less and equal than. Okay, and direction Z value kita nanti adalah in a negative number. Okay, and okay, tulis dulu dalam bentuk this probability notation. Okay, tukar kepada dalam bentuk decimal point. 1.5% is equal to 0.015. And then okay, X substitute into Z. Okay, and then from P to Z, this is P, and then kita perlu dapatkan dalam bentuk Z. Kita dah tahu dah Z is negative value. Now we must get the value of Z. Okay, given that P 0.0015. Okay, 0.015. Okay, mana 0.015? 0.015 dekat sini. So Z is at 2.17001. Okay, and then just to tulis je 2.1701. Okay, markah. Okay, maksimum markah untuk awak boleh layak join summer school. Okay, so nampak tak perbezaan antara dua top and bottom? Okay, to calculate K value. Class? Nampak, madam. Okay, nampak. You guys ni dengar ke, faham ke tak ni? Semua senyap ni saya faham ke tak ni? Saya tak pasti ni. Boleh, madam. Boleh Okay, kalau boleh kita proceed dengan next subtopic is a normal approximation to the binomial distribution and Poisson distribution. So sebelum tu, okay, kita kena discuss dulu continuity, okay, correction ataupun correction for continuity adjustment. Okay, kenapa this correction is needed in using normal approximation? Because of we are transforming from discrete distribution. Okay, so discrete distribution kepada continuous distribution. Okay, so ni yang kita kena perlu buat adjustment. Okay, binomial is discrete. Dan satu lagi, okay, Poisson pun adalah discrete distribution. So macam mana bila kita nak tukar daripada taburan berbentuk discrete untuk discrete random variable, kita nak tukar kepada normal random variable such as contohnya saya bagi contoh dekat sini. Okay, contoh kita cari untuk discrete probability of X, okay, less than 2 untuk discrete dia. So apa kita buat? Dia akan jadi F0 plus F1, betul tak? Betul tak? Okay, dia akan jadi F0 plus F1. X tu. Betul, madam. Okay, tapi untuk continuous, approach for continuous kita akan integrate from 0 to 2. Bukan 0, like negative infinity ni. Okay, functions of fx. So dekat sini dia akan consider whole value. Okay, from negative infinity up to 2. Dia tak sama dengan discrete because of this different approach of discrete and continuous. So in order to use normal approximation,
Okay, kita tukar daripada discrete distribution kepada normal distribution. Then we need for ni kita sebut sebagai corrections of continuity. Singkatan dia saya sebut sebagai CC, continuity correction. Okay, singkatan dia CC. So whenever setiap kali kita gunakan normal approximation, tak kisahlah daripada binomial ke asalnya daripada Poisson, we must apply CC. Dekat mana nak apply CC? Okay, sebelum tu kita baca dulu. Random variable can take only specified value ataupun interval ni lah. Contoh yang saya sharekan tadi. Okay, discrete specified value 0 and 1. Continuous adalah dalam bentuk interval. So different approach. Then, okay, hence dekat sini, when using the normal distribution to approximate the binomial or Poisson, more accurate approximations of the probability are likely to be obtained if a correction for continuity adjustment is employed. So lagi accurate kalau kita employ CC. Okay, and then yang kedua, a continuous distribution such as normal, the probability obtaining a value of a random variable is 0. Okay, on the other hand, when the normal distribution is used to approximate a discrete distribution, a correction for continuity adjustment can be employed so that the probability of specific value of the discrete distribution can be approximate. So dekat sini, the probability of obtaining a value of a random variable is 0. So dia ni lah yang menunjukkan yang kita perlu nak macam mana nak lebih accurate daripada specific value kepada interval. Okay, ni lah by using this concept ni, contoh-contoh dia lah. Okay, sebenarnya kita hanya sama ada adding ataupun subtract 0.5. Kita tambah ataupun tolak 0.5 lah untuk kita adjust from discrete kepada continuous. Okay, so macam mana nak tentukan tambah ataupun tolak depends on the symbol dan juga equality. Okay, and equality sign tu very important to determine whether we need to add or subtract 0.5. Okay, contohnya we are calculating the probability of x greater and equal than 4. Okay, greater and equal than 4. Remember that x ni asalnya adalah binomial contohnya ya. Okay, x ni adalah contohnya daripada binomial distribution. So x greater and equal than 4 ni maksudnya bermula daripada 4, 5, 6 dan seterusnya sampai n. Okay, n kita adalah sample size. So in this case, bila x kita tukar kepada bentuk normal distribution, okay, so the continuity correction must imply, okay, x ni termasuk. Meaning that x ni adalah, x ni 4 ni kita nakkan dalam kita punya interval. Okay, so bila kita nakkan dalam bentuk interval, apa kita perlu buat? Kita perlu subtract 0.5. Okay, kita kena consider, luaskan kita punya interval. Kena consider from 3.5 and above. Inilah dia akan jadi 3.5. So in this case, kita akan tolakkan 0.5. Okay, and second example, what happen kalau kita tak ada equal sign? Okay, kita nakkan x greater than 4, meaning that 5, 6, 7 and above up to n. Okay, so bila kita use normal approximation, 4 ni kita exclude, kita tak nak dia, then we need to add 0.5. Okay, so whenever we need that value, then we must subtract 0.5. Then bila kita tak perlukan that value, kita exclude that value, then we need to plus 0.5. Okay, and next example, x exactly equal to 4, then the continuity correction dia akan jadi both tail lah. Okay, kita kena tambah and tolak 0.5 kedua-duanya. Okay, sebab kita nak exactly equal to 4 kan. Okay, correction dia adalah by minus 0.5, 3.5. Okay, and then bila kita tambahkan 4.5 akan jadi 4.5. So this is tambah tolak kedua-duanya. Ni hanya untuk equal sign sahaja. And then for x less than 4 without equal sign, okay, maksudnya 4 ni is excluded. Kita nak 3 dan ke bawah. Okay, so bila kita tak nak, kita tolakkan 0.5. Okay, so dia akan jadi 3.5 and below. And lastly is x less than equal than 4. Okay, less and equal maksudnya 4 is included. Okay, so bila included, then we need to plus. Okay, so ni contoh-contoh dia lah. Kebanyakan simbol-simbol yang kita akan gunakan. And then this is the example for continuity correction. Okay, now, okay, normal approximation to the binomial distribution.
Okay, remember that bila kita ada binomial, apa parameter dia? Okay, so kalau kita kata X follow binomial, the parameter is N dan juga P. Okay, so bila kita kata distribution, so parameter untuk N, normal distribution adalah mu and sigma. Okay, so how to calculate mu and sigma? Okay, so ni yang saya tunjukkan formula. Okay, dia adalah purata ataupun mean. Okay, mean untuk mu untuk binomial adalah NP. Okay, and then sigma ataupun variance. Okay, variance untuk binomial adalah NPQ. Okay, so NPQ. So bila kita nak tukar kepada normal distribution, so we must calculate these two parameter, mu and sigma square. Okay, dekat sinilah mu and sigma square. Okay, so macam mana nak calculate mu and sigma? Okay, mu, this is N multiply P, dekat sini formula saya dah beri, and sigma kuasa 2 akan is equal to N multiply P multiply Q. Okay, so this is taburan kita lah. Sebelum ni X minus mu divided by add a sigma. Now kita akan ada X minus NP divided by NPQ, square root of NPQ. Okay, now look at this first example. Okay, the probability that a patient recover from rare disease, the rare blood disease is 0.4. Okay, if 100 people are known to have contracted this disease, what is the probability that less than 30 survive? Okay, look at the sample size N kita, 100. Okay, 100. Okay, and P kita is 0.4. So, okay, the rule of thumb, okay, to use normal approximation to the binomial adalah ni, by calculating NP, okay, NP greater than 5. So remember that dalam kelas saya ada mention, binomial ni dia boleh pergi dekat Poisson, kita boleh gunakan Poisson approximation ataupun normal approximation. Kalau untuk Poisson, NP dia less than 5. And bila NP greater than 5, then we need to use normal approximation. So this is the criteria, the rule of thumb, okay, to apply normal approximation to the binomial distribution. NP must greater than 5. So look at the sample size N kita, very large lah. Okay, so how large is large? Selalunya bila kita kata greater or equal than 30 ni, kita dah assume sample size tu besar. Okay, so this is for N. And first N tu besar, then P 0.4, then kita multiply N multiply P dapat 40. So greater than 5, then we can use normal approximation and must apply CC. CC is continuity correction yang kita discuss tadi, tambah ataupun tolak 0.5. Okay, so bila nak tukar kepada normal approximation binomial kepada normal, okay, so we must calculate the new parameter. So new parameter dia adalah mu ni tadi adalah NP. Okay, NP darabkanlah, NP dapat 40. So this is 40. 24 ni apa? Ni adalah NP multiply Q. Okay, 24. Okay, 10 darabkan 100 didarabkan dengan 0.4. Darabkan lagi dengan 0.6 dan kita akan dapat 24. So this is the new parameter for normal distribution. Okay, and then barulah kita dah tukar kepada normal distribution, baru kita boleh jawab kepada di soalan. Okay, less than 30 survive. So this is the symbol. So once awak dah tulis dalam bentuk this notation, terus apply CC. Okay, less than 30, maksudnya 30 tu is excluded. Kita tak nak 30. So kita tolakkan 0.5. So dia akan jadi 29.5. Okay, once apply CC, barulah kita boleh gunakan normal approximation to calculate probability. Substitute the value after apply CC. Okay, 29 minus 0.5 minus 40 divided by square root of 24. So dekat sini, okay, Z is negative value. Somewhere negative 2.14. Okay, so this is the one dekat sebelah kiri. Inilah area yang kita nak. So this is reflection to the one at the right tail. Okay, so kita boleh terus bacalah daripada table. Okay, 2.14. Okay, so 2.14, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, this is the probability. Terus baca. Okay, tak perlu nak tolak apa-apa lagi sebab okay, dia adalah reflection kepada right tail. Okay, so ni contoh yang pertama. So dekat sinilah first you must calculate the parameter mu and sigma square.
Okay, check dulu kita punya rule of thumb and then apply CC. So ada tiga benda lah yang awak kena tahu. Okay, check rule of thumb. Okay, calculate new parameter, mu and sigma square, and then apply continuity correction. Okay, second example. Okay, second example. A multiple choice quiz has 200 questions each, okay, with 4 possible answers of which only one is the correct answer. Okay, so ada 200 soalan. 200 soalan yang awak perlu jawab. Setiap satu soalan ni berbentuk multiple choice. Ada 4 pilihan jawapan. Daripada 4 pilihan jawapan hanya ada satu jawapan yang betul. Okay, dia tanya what is the probability that the sheer guesswork yields from 25 to 30 correct answer. Okay, of the 200 problem above which the student has knowledge. So if one student student with no knowledge, okay, dia jawab that for quiz, okay, then apa kebarangkalian untuk dia jawab betul di antara 25 soalan sehingga 30 soalan. Okay, tu soalan dia. Now, okay, 200 soalan ni adalah kita punya sample size N. Okay, so X kita is on. Okay, X kita cerita pasal apa? Cerita berkenaan dengan correct answer. Okay, correct answer. So what is the probability of correct answer? Dia bagi tahu dekat sini lah 1/4 is our probability of correct answer. Daripada 4, 1 sahaja jawapan yang betul. Meaning that, okay, the probability of correct answer is 1/4 ataupun 0.25. Okay, and then daripada sini nampak N ni besar, check dulu kita punya rule of thumb, NP. N multiply P, 200 didarabkan dengan 0.25. So dapat 50. Which is greater than 5. Then we can use normal approximation and apply continuity correction. Okay, so dekat sini calculate bila rule of thumb, okay, dia dah check, then dia agree. Okay, and then kita come out dengan calculating new parameter mu and sigma square. So mu is NP, sigma square is N multiply P multiply Q, where Q is 1 minus P. So 200, okay, 200 didarabkan dengan 0.25. Okay, ni P, 0.25 adalah P. Darabkan lagi dengan Q kita, 0.75. Okay, so this is to calculate sigma square. And question, okay, so dekat sini yang ada correction sikit ya. Semalam saya tak save lah. Okay, kat sini ada correction sikit. Bila dia kata what is the probability that the sheer guesswork yield from, okay, word from ni, 25 to 30. Meaning that dia mestilah included. Okay, so dekat sini, ni saya nak betulkan sikit. Okay, sekejap ya. This is not greater than, dia akan jadi greater and equal than. Okay, and kat sini pun sama, akan jadi greater and equal than. Okay, so bila kita nak calculate probability, sebelum calculate probability kena apply continuity correction dulu. So greater and equal than 25 meaning that dia akan jadi 24. Kita kena tolak lah. 25 ni termasuk. Bila termasuk kita tolakkan dia. Okay, and 35 ni, okay, 30 ni pun masuk. Okay, dia less than kan. Kita nakkan 30 tu. Maksudnya kita kena tambahkan, okay, 30.5. Okay, so dekat sini akan jadi, ni ada correction sikit. Sekejap saya buatkan dia. 24. Okay, dekat sini akan jadi 24. Right tail akan jadi 30. Okay, sebelah sini akan jadi 4. Square root of 37.5 negative 4.14. And right tail akan jadi bagi square root of 37.5 negative 3.18. Okay, so bila kedua-duanya dalam bentuk negative value, so probability area yang kita cari adalah dekat sini negative 4.14 and nombor yang lebih besar adalah negative 3.18. Okay, so this is the area yang kita nak calculate probability dia. So based on this standard normal table, 3.18
Okay, untuk 3 ni dia hanya bagi untuk first decimal point sahaja. So dekat sini semua blank kan. Kita cari the nearest probability lah. So such as sebelah yang lebih besar 3.18 ni, kita round off kan, dia akan jadi 3.2. 3.2 okay, is equal to 0.0069. Okay, 00 ni saya betulkan sekejap. 69 and negative 4.14. Sama jugalah, kita cari the nearest 4 lah. Maximum number of z is 4. So 0.0003. Okay, so dekat sini kita akan dapat 39 kan. Okay, 39. Okay, 3 kali kosong, 3 je kosong. Alright, so dekat sini ada some correction. Okay. Alright, then third exam. Cik Madam nak tanya, kenapa kena Kenapa? more than, lepas tu kena equal dekat P25, lepas tu more than equal tu kenapa kena equal kan dia? Kenapa kena equalkan? Sebab dia kata from 25 to 30. Kalau dia kata between 25 to 30, barulah dia tak ada equal sign. Tapi bila dia kata from, okay, word from tu yang kita perlu ada equal sign. Ini semua adalah ada equal sign lah dekat sini. Okay? Jelas tak? Okay, clear kalau yang kita nak tolak nombor 0069 tolak dengan 003 tu, maknanya kita ni cari dalam kotak tu lah yang dia tunjuk tadi tu dalam jadual tu. Ya, betul. Daripada Z value ni, bila nak dapatkan probability memang kena tengok table lah, normal table. Okay, memang kena baca daripada normal table. Okay. Macam kalau kita nak cari normal table guna shortcut, macam kita nak tahu nombor tu memang kalau contoh, kalau kita nak tahu nombor tu memang, kalau kita nak tahu nilai tu, okay, apa tapi dia? kita tak tengok, tapi kita tak guna table, kita guna short way, kita nak tahu nombor yang kita nak tolak tu. Tak boleh lah, memang kena guna table. Memang kena guna table. Sebab tu saya bagi standard normal table. Okay, dia tak macam, dia tak sama macam binomial ataupun Poisson. Binomial dia ada PDF formula dia. Awak ada option nak kira manual ataupun nak tengok table kan. Okay, ataupun Poisson pun sama juga, kita ada PDF formula dia. You have an option either to calculate the probability using formula ataupun kita read from table. Tapi untuk standard normal table there is no shortcut. Nak kena nak dapatkan formula tu, nak dapatkan probability value untuk jawapan akhir tu, dia tak ada shortcut lah. Memang dah start daripada sini. Once awak dah dapat Z value tu sama dengan apa, final answer mesti kena tengok table. Okay, so dia tak ada option untuk kira PDF, nak kira gunakan formula ataupun table. Normal distribution mesti read from table. Okay, boleh tak? Okay, boleh. Okay, so memang kena, sebab tu saya minggu lepas saya minta semua datang kan, because of awak kena tahu how to read this normal table. And saya pesan juga, normal distribution ni kan dalam final dia carry banyak markah tau, 10 markah. That is why awak kena tahu macam mana nak baca table. Soalan dia very easy. Okay, but the thing is awak kena tahulah macam mana nak baca table. Okay. Alright, so kalau okay, kita proceed dengan example yang ketiga. Okay, so dekat sini, okay, if 23% of all patients with high blood pressure have bad side effect from certain kind of medicine, use the normal approximation. So dia dah minta dah dekat sini. Use normal approximation to find the probability among 120 patients with high blood pressure treated with this medicine, more than 30 will have bad side effect. So define dulu X kita, cerita pasal apa X kita. Okay, berkenaan dengan high blood pressure have bad side effect. Okay, and then berapa sampel kita? Sampel kita dekat sini lah 120. Okay, and then percentage of getting bad side effect among high blood pressure patient is 23%. Okay, so this is P.
Okay, and then this is kita punya n sample size. Nampak n greater than 30, just fikirlah kalau je soalan ni dia dah minta normal approximation. So just tak apa, terus kalau awak nak skip on this part, okay, to check the rule of thumb NP, okay pun tak ada masalah. Tapi kalau dia tak mention, okay, kena check dululah Okay, then calculate the parameter mu and sigma square. Okay, so this is mu, this is sigma square. And question asks you to calculate the probability more than 32. Okay, so this is symbol more than 32. Okay, sebelum kita masuk kepada Z formula, apply dulu CC continuity correction. Okay, X greater than 32 maksudnya 32 tu tak termasuk. Kita nakkan value 32 dan ke atas. Meaning that bila 32 tak termasuk, kita buang 32, tambahkan 0.5. So dia akan jadi 32.5. Okay. Once dah apply CC, barulah substitute dalam formula of Z. So this is the value of Z. Sampai dekat sini nak tak nak awak kena baca daripada standard normal table. Dapatkan jawapan akhir ni. Jawapan akhir ni is taken from standard normal table. Okay, draw sikit. Okay, draw sikit diagram supaya awak tahu dekat mana yang awak cari. Okay, so this is Z positive value 1.06. Okay, so this is greater than symbol. Meaning that area, area at the right. This is the area. And standard normal table is always right tail test. Okay, sama tally dengan kita apa yang kita nak. Okay, probability untuk 1.06. So bila tengok table 1.06, 1.0 and 1.06. This is the probability for the right tail. Okay, dekat right tail sini. And then kita terus jadikan dia, kita ambil value tu dan itulah jawapan akhir kita. 0.1446. Okay. And example 4 and 5 nanti boleh tengok sendirilah. Dalam nota saya tak provide dengan answer. Okay, after class nanti saya share this few slide. Okay, to example with answer. Okay, now kita proceed dengan normal approximation to the Poisson distribution. Okay, kalau binomial tadi NP for Poisson, okay, dia punya rule of thumb dia is lambda greater than 20. So from kalau kita recap sikit, okay, if X is follow Poisson, okay, the parameter is lambda, where lambda is the average. Average of what? Average of X kita ni. Depends on what kind of X do we have. Kalau X on the arrival of a customer, then lambda tu adalah the average of the arrival of customer. Okay, and then dia mestilah diberi dalam specific continuous interval. Contohnya the average of number of customer arrive per hour, okay, ataupun arrive per day. Okay, dia mesti ada bagi dia punya continuous interval. Okay, so in this case, bila kita nak apply normal approximation, whenever lambda greater than 20, so X, okay, follow normal distribution, dia punya parameter mu dia is equal to lambda, okay, variance is also equal to lambda. So kedua-duanya adalah dalam bentuk value yang sama. And then the rest semua kita akan apply macam approach of standard normal distribution. Okay, so tengok example yang pertama. Okay, suppose that at a certain automobile plants, the average, okay, dia mention ni, the average number of work stoppages per day. So this is continuous, okay, interval kita. Okay, due to equipment problem is during the production is 30. So this is average. Okay, and then continuous interval kita adalah per day. Okay, what is the approximate probability of having 20 or fewer work stoppages due to equipment problems on any given day? Okay, so dekat sini X kita define dulu. So kalau awak rasa confused, define dulu random variable kita. The number of work stoppages per day. Okay, so works kita dia ada stop, ada delay lah because of that equipment problem. Okay, so dekat sini purata untuk jadinya the number of work stoppages sehari adalah 30. Okay, so dekat sini lah tengok ya, lambda dia quite large lah. As long as dia greater than 20, kita dah assume dia large. So bila greater than 20, so kita boleh apply normal approximation and kena apply DCC. Masih lagi kita perlu apply sebab kita tukar daripada X from discrete distribution to X. Okay, follow normal distribution, continuous. Okay, that is why we must apply continuity correction.
So look at the parameter of normal. Okay, this is equal to both lambda, 30 mu lambda. Okay, variance pun lambda. And then dia minta kita calculate probability 20 or fewer. Okay, during any given day. Dalam interval yang sama, okay, per day ni, so kita tak perlu tukar apa-apa parameter lah, 30 is remains. Okay, and then x less and equal than 20, okay, 20 and fewer ni dia mesti ada equal sign. Okay, so dekat sini sebelum kita masuk Z, apply dulu CC. Okay, 20 ni termasuk less and equal than 20. Kita nak 20 dan ke bawah. So bila nakkan 20 tu maksudnya kita kena besarkanlah interval dia. So perlu tambahkan 0.5, 20.5. Then after apply CC, then substitute the formula into formula Z. Okay, and then this is the value of Z. Okay, so kalau kita draw diagram, Z is at negative 1.73. Okay, dia nakkan less than. So dia adalah reflection kepada positive, okay, positive tail ataupun right tail. So boleh terus bacalah daripada table 1.73. Okay, so this is 1.773, 0.04118. Okay, alright, ni first example for a normal approximation zone. Okay, next second example. Okay, cars arrive at Kenny's car wash at a rate of 9 per half hour. So this is dia punya, okay, rate. Rate is the average. Okay, X kita is on apa? Car arrive, the arrival of car. Interval dia adalah, okay, half hour. Okay, half hour is 30 minutes. Okay, so saya tulis dalam bentuk this notation. Okay, X follow Poisson, purata dia 9 buah kereta dalam masa 30 minit. Okay, what is the approximate probability that in any 3-hour period, okay, at least 18 cars arrive. Okay, so bila 30 minit 9 buah kereta, 3 jam maksudnya kita kena darabkan dengan 3 lah kan, supaya darabkan dengan 6 lah, supaya dapat 3 jam. Betul tak? Okay, ini interval dia ni. Okay, 30 kali 6, 180 dibahagikan dengan 60, kita akan dapat 3 jam. So bila interval ni kita darabkan dengan 6, okay, then parameter pun kita kena darabkan dengan 6 lah. 9, okay, kalikan dengan 6 dapat 54. And now this is the, okay, the distribution yang kita akan convert kepada, kita buat approximate, normal approximation. Okay, look at the lambda, this is greater than 20. Okay, now kita boleh apply continuity correction. Okay, so greater, at least ni greater and equal than 18. Okay, 18 ni termasuk, meaning that kita kena tolakkan lah 17.5 and then barulah masuk dalam formula Z. Okay, so for Z, okay, dekat sini kalau kita draw diagram, okay, Z is at negative 4.97. So the area yang kita nak greater than, meaning that the one, okay, at the right. Okay, so what we need to do, find this area and then 1 minus this probability. Okay, and then this area is the reflection to the positive side. So kalau kita tengok 4.97, maksimum dia adalah 4 saja. So kita ambil 4 ni lah. Okay, 0.04 kali 0. Okay, so kita akan dapat 0.99997. Okay, after deducted from total probability 1. Okay, so this is example number 2. Okay, example number 3. Okay, a radioactive source emits particle an average rate of 25 particle per second. So this radioactive, dia keluarkan partikel yang very small, okay, sebanyak 25 particles per second. Okay, and what is the probability that in 1 second the count is less than 27 particle? So unit continuous interval dia is per second. Soalan pun tanya per second juga, meaning that okay, parameter kita is remain 25. So bila remain 25, dia still masih greater than 20. Then we can use normal approximation and apply CC. So parameter 25, okay, less than 27, tak ada equal sign. So maksudnya 27 ni kita tak nak, kita kecilkan interval, dia akan jadi 26.5.
Okay, once CC has been applied, then substitute the value of X into Z formula. Okay, and then this is the probability of Z. Okay, kalau kita draw normal probability, so Z is at 0.3 and the area is depends on the symbol less than. So this is the area that we want to calculate the probability. But okay, the probability read from table is for the right tail. Okay, if you read 0.3, okay, from standard normal table, okay, such as this probability, this is for right tail. This is for right tail. So the area that we want from question is the one at the left. So we must deduct from total probability 1. And lastly, example number 4. Because arrive at a motorway filling station at a rate of 28 every quarter of an hour. Quarter of an hour is 15 minutes. Okay, so this is the continuous interval where 28 is the average of cars arrive at the filling station. Okay, find the probability at least, okay, ni soalan dia, 33 cars arrive in a quarter of hour period. So continuous interval dia remain, tak berubah. Meaning that lambda kita, parameter kita pun remain lah 28, which is still greater than 20 and normal approximation can be applied. Okay, and remember that we must apply CC as well. Okay, and then this is the new parameter 28, at least greater and equal than 33, meaning that 33 tu termasuk, kita nak kan, so jangan buang dia. So bila tak nak buang dia, kita luaskan dia punya interval, so dia akan jadi 32.5. Once dah apply CC, then substitute into Z formula. Okay, so this is the probability value of Z. So bila kita draw this diagram, Z is positive value, okay, 0.85. And the area is depends on symbol. Symbol dia greater than. So this is area. Okay, it's already in right tail. So bila kita dah dapat dalam bentuk right tail, kita boleh terus dapatkan jawapan daripada table. Okay, 0.85. Okay, so this is the probability of 0.85. Alright, and then final answer 0.1977. Kejap, 0.1977 ni kenapa ya ni? Saya tak pasti, nanti boleh buang ni. Sekejap ya. Ini tak ada apa-apa ni. Okay. Alright, finish, end of chapter 4. Okay, boleh faham tak ni? Boleh, madam. Boleh ya? Boleh. Ada, okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Kalau table normal distribution tu, madam boleh share ke? Dah, saya dah share. Awal-awal SEM lagi saya dah share. Normal table tu ni dekat sini dalam awak punya, okay, dekat course material. Nampak tak ni statistical table? Normal table ada dalam tu lah. Dia sama dengan table binomial, Poisson. Awak turn lah page berapa. Okay, so standard normal table adalah dekat page 13. Ni page 13 dekat sini. Ni masih lagi dalam ni yang kita dah belajar kan, binomial. This is binomial distribution. Okay, and then this is Poisson distribution. Okay, this is Poisson distribution. Ada M, ada R, ni semua Poisson distribution. Okay, and then lastly awak belajar normal distribution. Normal ni memang wajib kena baca daripada table. There is no shortcut kena baca daripada table. Okay. Okay, boleh Alicia? Boleh. Right. Thank you, madam. Okay, welcome. Okay, saya dah bagi task tadi. Okay, so ikutlah nama. Those yang tak attend, tak join meeting kita hari ni, so minta sampaikan, even though saya dah share juga dalam Telegram group kan. Cuma minta tolong remindkanlah kawan-kawan awak so that saya nak awak tulis dalam jawapan dalam untuk soalan yang saya dah assign tu dalam spread of paper. Sebab apa saya nak compilekan jawapan awak tu. Tapi make sure saya akan check jugalah hari Rabu nanti betul ke tidak. Okay, nak compilekan dan nanti saya akan share balik dekat awak so that awak boleh buat revision. Sebab saya risau saya tak sempat nak draftkan jawapan untuk tutorial 4 ni. Okay, that's why saya buat macam tu. Okay, jelas ya?
Okay, by the way kita dah habis dah syllabus. Okay, so hari Rabu nanti masih lagi ada kelas face to face je. Cuma minggu depan, minggu ke-13, week 13. Okay, just fokus untuk awak punya group project and kelas kita hari Rabu. Okay, awak perlu attend. Okay, kelas untuk hari Isnin just fokus untuk group project. Kelas untuk hari Rabu minggu depan masih lagi perlu face to face. Okay, sebab saya akan buat assessment which is assignment kita. Okay, online tapi saya nak keberadaan awak di dalam kelas. Okay, so that tak ada ni lah. Okay, saya tak nak ada discussion among you guys bila nak jawab soalan tu. Tapi this is open book assessment. Okay, awak boleh bawa material awak tapi tak boleh berbincang lah. Okay, alright. Ni faham tak ni? Jelas tak? Madam, markah penuh dia berapa Markah penuh. Okay, saya plan 50 markah. Tapi kalau weightage awak, okay, dia macam ni, awak ada 3 assessment kan. Kita ada test, kita ada group project dan kita ada assignment. Assignment ni yang minggu depan saya sebut ni lah. Setiap satu assessment ni, okay, carry 20%. Test 20%, group project 20%, assignment minggu depan pun 20%. Okay, daripada assignment ni, total marks dia adalah 50%. Okay, final awak nanti adalah 60% sahaja. Okay, 60 markah saja, 60 markah. 2 jam sahaja final. Okay. Final 60 60 markah. Bukan 40 ke? Kejap. Saya rasa 60 markah tapi weightage dia memang 40. Weightage dia memang 40. Tapi total markah dia adalah 60. Dia bukan selalu kan total markah 100 kan? Okay, tapi untuk STA116 ni, weightage dia 40%. Total markah 60 markah. Okay. So sebab tu test awak, final awak pendek duration dia. Okay, cuma 2 jam sahaja. Alright. Ada apa-apa soalan lagi tak nak tanya? Hantar group assignment tu pun hari Rabu juga Bukan, assignment group project, assignment, maksud awak assignment Assignment tu memang hari Rabu. Saya buat berbentuk online. Memang awak kena siapkan lah dalam masa hari Rabu tu juga online. Dia macam awak jawab multiple choice lah. Okay, tapi ada calculation dia. Okay, multiple choice ada 4 pilihan jawapan. Okay, saya hanya bagi jawapan akhir saja. Tapi calculation calculation awak buat sendirilah. Okay, cumanya bila dah open book ni, kalau salah dia tak ada partial mark lah. Salah gone semua markah. Kalau betul full mark. Okay. So saya buat dalam bentuk multiple choice berbentuk Google Form. Okay. Again duration dia ikut kepada markah. Kalau 50 markah bermaksud 1 jam setengah. Okay. So kita akan buat dalam class hour. Okay. Open book boleh bawa buku, boleh bawa statistical table kalau awak print out. Okay. Cuma device awak tu kena ada lah. Terpulang awak nak bawa laptop ke, tab ke, handphone ke, as long as awak jawab dalam Google Form. Okay. Itu untuk assessment minggu depan. Group project submit minggu ke-14. Okay, minggu ni adalah minggu ke-12, minggu depan minggu ke-13, the following week is week 14. Okay, tapi kelas kita minggu depan hari Isnin, saya akan open untuk discussion lah, if any, untuk group project. Okay. Submission awak masih lagi dalam minggu ke-14 lah. Saya bagi tarikh last hari Khamis. Minggu ke-14 hari Khamis tu adalah, nanti saya inform dalam group juga. Okay, so minggu ke-14 hari Khamis tu adalah 14 hari bulan 7. Okay, sekarang minggu ke-12. Okay, awal tu adalah minggu ke-13. 14 hari bulan 7 adalah last date of a group project submission. Okay, nanti saya inform balik dalam Telegram group. Okay, jelas tak? Madam, Ya, final face to face ke? apa dia Putri? Final face to face ke? Final ODL. Final online. ODL tak. Final online. Okay, so bila online tu open book lah kan. Okay, so cuma saya risau apa tahu, memang open book tapi bila kod kita ni dia ada macam technical sikit, macam contohlah nak baca nombor table, nak integrate. So bila function berbeza awak dah tak boleh nak integrate. Tu yang saya risau. Okay, so minggu ke-14 tu selain kita buat, maksudnya submission untuk group project, saya open jugalah untuk revision.
Okay, nanti saya bagi a few works lah untuk awak solve, untuk awak jawab. Okay, sebelum final. Okay? Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Okay, thank you Putri. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Okay, so kalau tak ada, sebelum dismiss kita baca doa dulu, tasbih kifarat dan surah Al-Nas. Okay, thank you class. Thank you, madam. Okay, welcome.